హాయ్ హలో నమస్తే ఆదాబ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బ్లిస్ఫుల్ రిటైర్మెంట్. నేను మీ సాయిబాబ్జీని. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా యొక్క ఛానల్ని అందులోని వీడియోలను చూసి ఆదరిస్తున్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే నాది ఒక మనవి, మీరు వీడియో చేసిన తర్వాత ఆ వీడియోని లైక్ చేసి మీ అమూల్యమైన కామెంట్ పెట్టినట్లయితే ఆ వీడియో వైరల్ అవుతుంది, తద్వారా మన ఛానల్లో అభివృద్ధి చెందుతుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఛానల్ పురోభివృద్ధికి తోడ్పడవలసిందిగా హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రస్తుతం నేను హైదరాబాదులోని చారిత్రక ప్రసిద్ధమైన 400 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి గోల్కొండ కోటలో ఉన్నాను. సమయం రాత్రి 8 అయింది. ఏంటి మాస్టారు ఈ టైం దాకా ఎందుకు ఉన్నారని మీరు అంటున్నారు కదా. అవునండి, మరి ఈ గోల్కొండ కోటని కొన్ని సంవత్సరాల కిందటే నేను చూసేశాను. కానీ ఇక్కడ సౌండ్ అండ్ లైట్ షో ఉంది అని తెలుసు, కానీ నైట్ టైం కావడంతో చూడటానికి బద్దకించేవాడిని. చూడాలని ఎప్పటి నుంచో ఉండేది. చివరికి ఇదిగో ఈరోజు మన బ్లిస్ఫుల్ రిటైర్మెంట్ ఛానల్ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా పని కట్టుకుని ఈ షో కోసం రావడం జరిగింది. ఇదిగో వీరంతా కూడా చూడండి, ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఈ షో చూడటానికి వచ్చినటువంటి వారన్నమాట. ఈ ధ్వని మరియు కాంతి ప్రదర్శన గోల్కొండ యొక్క చరిత్రకి జీవం కల్పించేలా ఇక్కడ నిర్వహించే ఈ ప్రదర్శన ఉంటుంది. ఇది అనేక మంది పర్యాటకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటుంది. బాలీవుడ్ లివింగ్ లెజెండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గాత్రంతో ఈ ప్రదర్శన ఉంటుంది. హిందీ, ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు భాషల్లో ఈ ప్రదర్శన ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. ఇదిగో చూడండి, వీరంతా కూడా అమెరికా ఇచ్చినటువంటి స్నేహితుల బృందం. ఇలా రోజు అనేక మంది ఫారినర్స్ ఈ కోటను వస్తూ ఉంటారు. ఇక ఇక్కడ తెలుగు షో అనేది రోజు ఉండదు, అంటే ఉంటుంది, ఎప్పుడు కండిషన్స్ అప్లై. కనీసం 15 నుంచి 20 మంది గ్రూప్ సభ్యులు ఉన్నట్లయితేనే తెలుగు షో వేస్తారట, లేకపోతే ఇంగ్లీష్, హిందీ మాత్రం ప్రదర్శిస్తారట. ఈ షో కోసం సాయంత్రం 6:30 మనకి టికెట్లు ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. ఈ టికెట్ పెద్దవాళ్ళకి 140 రూపాయలు, పిల్లలకేమో అంటే 5 సంవత్సరాల నుంచి 12 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలకి 110 రూపాయలు తీసుకుంటారు. ఇక షో టైమింగ్స్ చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ షో 7 to 7:30 6 గంటల సేపు ఉంటుందన్నమాట. ఈ షో ఫస్ట్ షో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సెకండ్ షో 7:45 నుంచి 8:15 వరకు ఉంటుంది, అది హిందీ లాంగ్వేజ్. థర్డ్ షో 8:30 నుంచి 9 గంటల వరకు ఉంటుంది, ఇది తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనమాట. అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొన్ని ప్రత్యేక పండుగల సమయాల్లో ఇక్కడ షో వేయబడదు. కాబట్టి ఎందుకైనా మంచిది ఈ క్రింద ఉన్నటువంటి నెంబర్కి మనం ఆ షో ఉందా లేదా ఆ రోజు నేను ఫోన్ చేసి వెళ్ళటం మంచిది. ఈ కాంటాక్ట్ నెంబరు 9640069290. మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడవలసినటువంటి షో ఇది. తీరుబడి చేసుకుని వెళ్ళవలసిందే ప్రత్యేకంగా. అంటే ఒకవేళ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి వెళ్ళినట్లయితే 3-4 ప్రాంతాలకు వెళ్ళినట్లయితే మనం అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ, యాక్చువల్గా నేను ఈ రోజుని 3 గంటలకల్లా ఈ కోట అంతా చూసేసాను. 7 గంటల వరకు ఇక్కడే వెయిట్ చేశాను అనమాట ఈ షో కోసం. అప్పటి వరకు ప్రక్కన ఉన్నటువంటి కుతుబ్షాహీ టూమ్స్కి వెళ్ళొచ్చానమాట. అది కవర్ చేసినప్పటికి కూడా ఇంకా గంటన్నర వెయిట్ చేయవలసి వచ్చిందనమాట. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మరి షో ఇదిగో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఈ షో అంతా కూడా వేస్తారు. ఇక రండి చూద్దాం మరి. Inscribed in the scrolls of the past, I am the tale that's meant to last. Kingdoms and empires rise and fall. I am the keeper of it all. The brave and the cowards encapsulated in words. The rise of dynasties and their fall, omnipresent, I observe it all.
This is the story of glorious Golconda. Come, I'll take you on a journey to show and share it all with you. Fort Golconda. The name is interesting, just like its rich history. Golconda, which means shepherd's hill in Telugu, inspired the name Golconda. Next to it is a small village settlement named Bahmani. Adjacent to it was a huge mountain on which lies Golconda. Constructed in the medieval period, this is one of the strongest forts of the Deccan and played a pivotal role in shaping the politics of the region. In the 12th century, present-day Telangana used to be known as Telugu. Golconda was its capital. It was ruled by the Gadia dynasty. Back then, Golconda was under the reign of these Gadia kings. Gadias were the indigenous Hindu rulers and were very powerful in that era. Their fame spread across many countries and started attracting foreign invaders. In these circumstances, Gadia King Pratham-Rudra took a bold decision to defend his kingdom. I, Gadia King Pratham-Rudra, hereby decree the further fortification of Golconda Fort. After fortification, this fort will undoubtedly keep us safe from attacks on the Devagiri side, empowering us to fend off our enemies. जंग से बड़ी है जंग की तैयारी एकजुट रहेंगे तो पड़ेंगे हमारी जंग से बड़ी है जंग की तैयारी एकजुट रहेंगे तो पड़ेंगे हमारी दुश्मनों के आने की आहट हमारे दी थोड़ी यादों की शान बना हो राजा ने किया एक फरमान जारी Golconda बनेगा rulers fought with great bravery and valor for many decades to defend Warangal and Golconda. At the end of the Gadia kingdom,
brave native rulers like Musunuri Pralyanayak fought courageously and drove the invaders from his kingdom. But in the end, Golconda's defense was breached. Time took a momentous turn. Alauddin Hassan Muhammad Shah, a viceroy of the Delhi Sultanate, laid the foundation of the Bahmani Sultanate in the Deccan. Muhammad Shah marched towards Golconda with the dream of conquering Varangal. But he was confronted by Musunuri Kapayanayak, successor of Varangal ruler Pralyanayak. Fighting with great valor and bravery, he drove away the invaders from Golconda. And once again, took possession of the fort. After 2 decades had passed, Rechila Padmanayak King Annapurna Nayak killed Musunuri Kapayanayak with the help of the Bahmani army. After this, Bahmani King Muhammad Shah annexed Varangal along with Golconda. Thus, the dominance of the Hindu rulers in Golconda and Varangal was ended. As history, I saw the churnings of a remarkable change at this point in time. The 14th Bahmani King Muhammad Shah's royal court is giving a warm welcome to Quli Qutub Shah from the Persian city of Hamdan. Quli Qutub Shah became the Subedar, an important military officer of the Bahmani kingdom. Impressed by his working style and abilities, he is made Qutub al-Mulk, or Governor of Telangana, within 7 years. The estate of Golconda is handed over to him. Golconda etches a new signature on the pages of time. Bahmani rule ends. Quli Qutub Shah proclaims himself the Sultan of Golconda. I, Quli Qutub Shah, declare myself the Sultan of Suraj Telangana. This Sultanate will henceforth be known as Qutub Shahi Sultanate. Kila Golconda will be our capital. With Sultan Quli Qutub al-Mulk, the foundation of the Qutub Shahi Sultanate was laid in Telangana. Sultan Quli made Golconda his capital, beautified the fort, and named it Muhammad Talal. Qutub Shahi Sultans constructed many palaces, gardens, masjids, and many buildings for public use inside the fort in a properly planned way. Spread over a radius of 7 kilometers, the fort has 8 gates. Ahead of the entrance gate, Bala Hizar, is the Diwani Khas and the court. Beyond that is the Sultan's residence and the Queen's palace.
Separate from this cluster lies the Mahakali temple, where even now the popular Bonaru Jatra is organized with great fanfare every year. After Sultan Quli, his third son, Jamshed Quli Qutub Shah, became the Sultan. He had a long drawn-out conflict with his younger brother, Ibrahim Quli, who had to take refuge under the Ramrai of the Vijayanagara Empire. Jamshed Quli died after ruling for 7 years. Ibrahim came back from Vijayanagar and declared himself the king. A lake was constructed during his reign. The lake was named Hussain Sagar after his son-in-law and the renowned Sufi saint Hussain Shah Wali. Ibrahim Quli started the expansion of Golconda beyond the Musi River, and his son Sultan Muhammad Quli completed this expansion. The Sultan had a deep-seated affection for Persian and Deccan literature and the Telugu language as well. He was the first ruler to patronize Telugu education in Golconda. Telugu poets Adanki Gangadhar Kavi, Kandukuri Rudra Kavi, and many other Telugu poets recited poems at his royal court. He appointed Adanki Gangadhar Kavi as the Telugu poet laureate of his court. In Telugu literature, Sultan Ibrahim is known as Maliki Bharan. Renowned Telugu writer Kandukuri Rudra Kavi was awakening the conscience of society through his writings. By writing Lakshagana simultaneously in prose and play formats, he gained such eminence that Sultan Ibrahim Quli Qutub Shah desired to hear his rendition in person. Ibrahim Quli was blessed with a son named Muhammad Quli. In his young years, Muhammad Quli met Bahmani of Chincharan village, which is across the Musi River. Both of them fell deeply in love. His father Ibrahim Quli realized that for the betterment of the Sultanate, he should not oppose their union. So Bahmani and Muhammad Quli were united forever. Ibrahim Quli Qutub Shah passed away. His heir, Muhammad Quli Qutub Shah, became the Sultan of Golconda when he was only 14 years old. Muhammad Quli used to write Urdu poems. He became the first Urdu poet whose poems were published as a collection by the name Quliyat. The Bahmani style of architecture influenced the creation of Hyderabad. The world-famous Charminar was built in 1591 CE amidst the Charkaman Plaza. He beautified the city with 11 beautiful gardens and named the city Bahmani. A spectacular light
descended on earth? Yes, it's true. This light is from a priceless diamond. Its luster was so wondrous that it was named Kohinoor, which means mountain of light. चश्मे बदूर अल्लाह का नूर शामिल उसमें ज़रूर है। चश्मे बदूर अल्लाह का नूर शामिल उसमें ज़रूर है। दिल बनाया दिल से वो ख्वाब मिल जाए तो ज़रूर है। सबसे अलग सबसे जुदा उस पे तो हर दुनिया जहां जिसकी कुर्बान शाने हिंदुस्तान Anointed Sultan after Muhammad Quli, his son-in-law, Muhammad Qutb Shah. Makkah Masjid was planned during his reign. Under the rule of Sultan Abdullah Qutb Shah, son of Muhammad Qutb Shah and Hayat Bakshi Begum, the Telugu kingdom expanded all the way from Ganjam in the north to Chennai in the south. Meanwhile, Aurangzeb, the son of the Mughal Emperor Shah Jahan, marched from Delhi and became the governor of the Deccan, waiting for an opportunity to attack Golconda. Defeated by force, Aurangzeb resorted to deceit. One of Sultan Abdullah Qutb Shah's trusted men betrayed him. Aurangzeb captured Sultan Abdullah Qutb Shah and made him a prisoner in his own fort. Abdullah Qutb Shah's mother, Hayat Bakshi Begum, strategically proposed a treaty to Aurangzeb. In return for freedom from captivity and continuing his rule over Golconda, Abdullah Qutb Shah gave Aurangzeb's son, Muhammad Sultan, the estate of Ramgir and also accepted him as his son-in-law. Abdullah Qutb Shah passed away in 1672. His son-in-law, Abul Hasan, popularly known as Tana Shah, was made the Sultan of Golconda. Abul Hasan appointed 8 Hindu ministers to important posts in the government. Two of them were Brahmin brothers, Akanna and Madanna. The latter ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj visited Golconda twice during the reign of Abul Hasan. In the year 1672 and then in
year 1677. Sensing Aurangzeb's bad intentions, Chhatrapati Shivaji Maharaj extended his support and helped Abu Hassan in his fight against Aurangzeb. Sultan Abu Hassan communicated directly with his people. One day, Sultan reached Kushiburi village in the Krishna region. The villagers welcomed him by performing their traditional dance. The Sultan was overjoyed and named the dance Kuchipudi. Golconda's nephew, Golconda, was appointed the Tehsildar of Bhadrachalam. As an ardent devotee of Lord Sri Ram, he renovated Ramchandra Mandir for his deity at Bhadrachalam. In this endeavor, he utilized some funds from the state treasury. Angered by this, Abu Hassan Tana Shah imprisoned him in Golconda fort. Legend has it that Lord Sri Ram appeared in a dream of Sultan Abu Hassan and returned the amount taken by Golconda to the Sultan in the form of gold coins, thus securing the release of his devotee. Since then, Kanchala Golconda has become famous as Bhakta Ramadasu. This unique story of devotion to Lord Ram is now part of the folklore in southern India. His devotional songs gained fame as Ramdasu Kirtan and became an integral part of Carnatic music. The fact that Abu Hassan Tana Shah was helping Bijapur fight the Mughals and was also appointing many Hindu ministers was enough to enrage the Mughal Emperor, Aurangzeb. He sent the Mughal army to Golconda, led by his son. After 8 months of fierce battles, his army managed to enter the fort deceitfully. The treasury of Golconda was looted. The Hindu ministers, Bahmani and Akanna, were beheaded. Not only this, Abu Hassan Tana Shah was imprisoned in Kala Mahal of Daulatabad's fort. He died in jail. And with this, the Qutb Shahi dynasty came to an end. Aurangzeb appointed Asaf Jahi as the Subadar of Golconda, who went on to rule Hyderabad independently by the name of Nizam-ul-Mulk. Once the symbol of pride and regal opulence, Golconda's walls, minarets and buildings were riddled with wounds inflicted by the Mughal rulers. However, the truth is that time heals the deepest wounds. Royalty had its time, but centuries passed and India became independent. In September 1948, Hyderabad and Golconda were freed from Asaf Jahi's rule. Independent India's federal system of governance once again gave Golconda the opportunity to smile. From the high ramparts of time and history, I am gazing upon Golconda. Looking from the pages of the past, once again I see a smiling Golconda, whose rocks have never lost their luster and honor. Golconda, whose
crimson red dawn awaits the first shining rays of the sun. Which will illuminate these hills of granite, making Fort Golconda shine bright forever. వావ్, వాట్ ఏ ప్లెజెంట్ షో, వాట్ ఏ లెజెండరీ షో. చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ షో. అందున మరి లెజెండరీ యాక్టర్, బాలీవుడ్ యాక్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వాయిస్తో ఈ షో అంతా సాగిందేమో. అందరినీ కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అందరినీ కూడా స్పెల్ బౌండ్ చేసింది. ముఖ్యంగా మరి ఆ గుంపులో చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఈ షో జరిగినంతసేపు కిక్కురుమనకుండా మరి చూశారంటే ఎంతగా ఆకట్టుకుందో కదా అని అనిపించింది. మరి గత చరిత్రకి సంబంధించినటువంటి కాకతీయ ప్రతాపరుద్రుల నుంచి మొదలైనటువంటి ఈ గోల్కొండ కోట, తర్వాత బహమనీలు, వారి తర్వాత మరి కుతుబ్ షాహీలు,
తర్వాత మొఘలులు, ఆ చివరిగా అసఫ్ జాహీలు వారే నిజాములతోటి ఈ గోల్కొండ కోట పరిపాలించబడింది కదా. ఆ మహానుభావులను అడగాడినటువంటి ఈ ప్రదేశం ఒక్కసారి ఇదంతా తలుచుకుంటే, చరిత్ర తలుచుకుంటే మరి మనసు పులకరించింది, ఒడలు జలధరించింది. ఆ విధంగా ఆ అద్భుతమైన షోని ఇన్నాళ్ళకి చూడగలిగాను కదా అని ఆనందంతో, బరువెక్కిన గుండెతోటి మరి చరిత్ర తలుచుకుంటూ తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాను. నాకు 8:30కి ర్యాపిడో బైక్ దొరికింది. ఇదిగో ఇది బంజారా దర్వాజా. ఈ గోల్కొండ కోట 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వెళ్ళటానికి 5 దర్వాజాలు ఉన్నాయి. అందులో ఇదిగో ఇది బంజారా దర్వాజా నుంచి నేను బయటకు వచ్చానన్నమాట. ఈ బంజారా దర్వాజా చిన్నదిగా ఉంది, అందువల్ల ట్రాఫిక్ చాలా హెవీగా మరి ఉంది. ఇక్కడ వన్ సైడే వెళ్తూ రావడం జరుగుతుందన్నమాట. ఎందుకు ఈ కోట గోడకి ఇంత పెద్ద ద్వారం ఉంది కానీ దారి చిన్నది ఉంది ఎందుకుందా అని ఆలోచిస్తే నాకు తట్టింది, మరి అలనాడు శత్రువులు మరి కోట మీద దండెత్తినప్పుడు అందరూ ఒకేసారి అటాక్ చేయకుండా ఉండేందుకు ఈ దారి చిన్నగా ఉంటుంది అని నా చిన్న బుర్రకి తట్టింది. యామే కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్? మరి అవునో కాదో మీ యొక్క అమూల్యమైన కామెంట్ని కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఇదిగో చూడండి ఈ ట్రాఫిక్. ఆ విధంగా ఇదిగో గచ్చిబౌలికి చేరుకున్నాను. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ని నాకు ఒక చక్కని దృశ్యం ఎప్పుడూ ఆనందంగా అనిపిస్తుంది, మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇదిగో ఇది తల్లి బిడ్డ ఫౌంటైన్, చాలా బాగుంటుంది గచ్చిబౌలి సెంటర్లో. అదే మిత్రులారా, మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను ప్రోత్సహించవలసిందిగా మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇంతటితోటి ఈ వీడియోని ముగిస్తున్నాను. త్వరలోనే మరి ఒక కొత్త వీడియోతోటి మీ ముందుంటాను. ప్రస్తుతానికి బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్. మరి వీడియో చూసిన తర్వాత తప్పకుండా మీరు ఆ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఇంతవరకు తెలియని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఉందా? కొత్త ప్రదేశాలను చూడాలని ఉందా? అయితే వెంటనే బ్లిస్ఫుల్ రిటైర్మెంట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మన ఛానల్ అభివృద్ధికి తోడ్పడవలసిందిగా కోరుతున్నా.